más un país, Mariana. Ella hace todo un estudio, ya que estamos en el mes de la mujer, creo que ese paper es fundamental traerlo a colación. Súper relevante, además, Camila, porque digamos que la economía tradicional no ha considerado mucho el papel que tiene la mujer. Por ejemplo, si usted es hombre y usted va y trabaja y produce, pero usted no se da cuenta que la mujer que está en su casa le está ayudando a usted a producir porque está haciendo el trabajo en casa. Esos son el tipo de cosas que también hay que tener en cuenta en una economía. Y también cómo darle oportunidades a las mujeres puede duplicar o incrementar la productividad de un país. Pues Mariana, no dándole más espera, por favor, salude a la profesora Esther Duflo, dígale que mil gracias, que para nosotras en este programa en donde somos muchas mujeres, es un placer saludarla en este mes de la mujer y sobre todo ella pues siendo una de las mejores economistas del mundo. Que bienvenida a Mañanas Blue. Dr. Duflo, we were just discussing your brilliant career and how honored we are to have you here, especially because we're a bunch of women on this show, and we know that you have studied a lot of economics related issues to women, and we're really happy to know about that, and that's why we're so excited as well to have you on our show, on top of many other things, of course. Thank you. I'm excited to be there. Pregúntele, Mariana, precisamente sobre lo que estábamos hablando, sobre la investigación que ella hace, sobre la relación que hay entre las mujeres con capacidad de trabajar en un país, cómo se empoderan más a las mujeres y cómo eso tiene una relación directa con el desarrollo de un país. So, Dr. Duflo, we were just talking about this paper that you produced, and it was a very in-depth research on how there is a relation between the levels of development of a country and the number of women that are part of the labor force, or the number of women that are included in, work activities. Could you tell us more about that? Why are women so essential for the development of a country? Well, in some sense, we should not even have a discussion about that, because that seems to be self-evident that women are half of the population and half of the talent pool and half of the desires of people to participate. So they should have that possibility. So in my opinion, it's even better expressed in terms of just basic human rights of being a full-fledged member of societies. And for many people, women and men, dignity and a sense of belonging comes from the ability to work. And unfortunately, many women around the world are being deprived this possibility sometimes by economics, often by social norms, with ideas that it's the man who needs to provide, or simply because all of the burden of childbearing falls on their shoulders. Camila, en este caso, digamos que no tiene ella que recurrir a unos simples conceptos económicos para explicarnos, pues, por qué el nivel de desarrollo está perfectamente correlacionado con la cantidad de mujeres que pueden participar en el mundo laboral. Es evidente, las mujeres son la mitad de la población mundial, son una gran parte de, digamos, en inglés se dice talent pool, pero digamos que lo voy a traducir como la piscina de talento. También pues representan la mitad del deseo de trabajar, de poder proveer, y si lo traducimos como un tema muy sencillo, un objeto muy sencillo, es un derecho humano, es así de sencillo. Claro, que ella dice, es absurdo que no lo estemos siquiera preguntando, pero increíblemente no lo tenemos que preguntar, y muchos oyentes y gente que nos escribe a través de YouTube y a través de nuestra línea de WhatsApp, nos dicen que por qué nosotras estamos constantemente hablando de las leyes de paridad, de cómo logramos romper ese techo de cristal, que las mujeres deberían ser por sí solas, llegar a ciertas posiciones. Pregúntele a ella qué opina de esas leyes de paridad para lograr efectivamente que las mujeres puedan tener un mismo protagonismo que los hombres, o ella considera que no son necesarias y esa selección afirmativa no debería existir. Let's talk about some kind of like gender equality laws, if we can call them, or those laws that actually seek that women can have or encourage women to have an equal participation in the labor force and even in, why not, like directive jobs in the market. Like, what is your opinion about these jobs that give women certain benefits or certain advantages, so to say, to participate in the workforce? Are they needed? Because we get a lot of criticism here for discussing and for analyzing these laws, and we'd like to know your opinion.
Well, the first thing that's important to recognize is that the basic situation in many countries is the opposite, which is the laws that govern the position of women. Women are, by law, set in an inferior position to men in many countries where they don't have as many rights to be autonomous, to own land, to own companies, and so on. So the first thing, obviously, is to recognize that and to change that. The second thing is that even when women are on paper equal, they are not necessarily equal in reality because of traditional, power dominance of the men or their in-laws or so on, which means that in order to reach the same point as their brothers, they need to overcome many more obstacles. And in this context, laws that help and favor women can just basically serve the role of evening the playing field, not giving an advantage to women, but compensating for an existing disadvantage. The third one is that because women have not been traditionally in position of power, in political power or power in boards or things like that. We are not used to that, and therefore there is a natural mistrust of whether or not women will be effective or not. So there is an implicit discrimination against women that people do not even necessarily recognize, which stems from their past history of discrimination. And in my research, I've shown that if you can overcome that by, for example, having laws that force equal representation of women in politics, then after a few years of having women present in politics, their worth is being established because, of course, they are just as good as men. And people recognize that and then naturally continue to elect more women, for example. So I actually do think that these affirmative action laws can be really helpful in order to accelerate a transition that needs to happen. Estamos hablando con Esther Duflo, premio Nobel de Economía, una de las economistas más importantes hoy del mundo, pero además que tiene una gran investigación sobre las mujeres. Y hoy que estamos estamos en el mes de la mujer, es súper importante esta respuesta, Mariana, que ella acaba de entregar sobre las mujeres en política y el impacto que tiene que un país tenga mujeres en política exitosas. Exactamente. Camila, ante su pregunta, lo que ella nos dice primero es que tenemos que entender que en este momento, en el mundo, más que todo, tenemos la situación contraria. No buscamos, como algunas leyes buscan darle ciertas ventajas a las mujeres para que puedan llegar a estos cargos, sino que hay ciertas normas sociales y en algunos países, hay que decirlo, leyes que le dan unas ventajas a los hombres por encima de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en algunos países las mujeres no pueden ser dueñas de la tierra. Ese tipo de cosas son las que ella dice que tiene que cambiar. Las mujeres tampoco tienen, digamos, acceso a oportunidades de igual manera que los hombres. También sufren como un tema de dominancia o de poder dominante sobre ellas por parte de los hombres. Por ejemplo, sus hermanos, sus padres, sus cuñados, hasta por ejemplo. Entonces las mujeres tienen más obstáculos en el mundo, en general las mujeres tienen más obstáculos que sobrepasar. Entonces, digamos que estas leyes que pueden ayudar a contrarrestar el efecto de estos obstáculos, pues son muy importantes y no lo tiene que mirar usted como que le están dando una ventaja a las mujeres, sino como que están compensando por esa desventaja en la que automáticamente se encuentran. Ahora, también en cuanto a la política, las mujeres tradicionalmente no han tenido acceso a esas posiciones de poder, ¿cierto? No solamente en la política, sino también, por ejemplo, en juntas directivas de grandes empresas. Las mujeres tradicionalmente no han ocupado esos lugares, esos puestos. Entonces, en la sociedad se ha, digamos, diseminado o creado una idea de que no se confía que las mujeres puedan hacer un buen trabajo en esas posiciones. Entonces, cuando usted llega con este tipo de leyes, no sé si se traduzca affirmative action en acción afirmativa. Sí, acciones afirmativas. Acciones exacto. afirmativas. Su investigación, la de nuestra invitada, la doctora Esther Duflo, nos dice que con estas leyes sí se pueden llegar a una representación más equitativa después de unos años y que también
automáticamente, así, después de unos años, el resultado es que así se quiten esas leyes de acción afirmativa, acciones afirmativas, se empieza a votar más por las mujeres porque ya la sociedad se acostumbra a verlas como que son capaces y pueden confiar más en ellas en ese tipo de roles. Ana Cristina, frente al debate que muchas veces se tiene si esas acciones afirmativas funcionan o no, que incluso aquí en Colombia hemos tenido ese debate cuando estábamos tramitando la reforma electoral en el Congreso de la República, que decían, eso no sirve para nada, que las mujeres se ganen su posición, que no por ser mujer hay que ponerlas en la lista cremallera, ¿se acuerdan? ¿No? Que es precisamente esa discusión. Lo que dice la doctora Duflo es, eso sí funciona, y yo lo comprobé. Acelera esa transición. Sí, así es, Camila, y precisamente sobre eso, Mariana, le pido por favor que le pregunte a nuestra invitada, la premio Nobel, Esther Duflo, sobre esas acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, por definición, deben ser, 1, pedagógicas y 2, transitorias. Y yo le quiero preguntar a ella qué regiones del mundo están listas para prescindir de esas acciones afirmativas y cuáles son los plazos o tiempos en que se espera que funcione. Es decir, ¿cuánto esperaría un país que pueda tener transitoriamente esas medidas antes de que funcionen? Regarding affirmative action, we'd like to know, because there's some countries that have implemented affirmative action laws before, and then, they've considered that it's time to let them go or to end these laws. And we'd like to know, in your opinion, is there a time frame that we should give these laws as societies to accomplish this transition that we were talking about in your previous answer? And then, which regions of the world do you think are also ready to stop implementing these kinds of laws or looking to implement these kinds of laws? I think it's very difficult to know in advance how long it's going to take for the process to sort of take over naturally, and it's something that's hard to predict. What I've seen at the local level in India is that within about 10 years, you start seeing more women elected, even in places where there are no reservations. So it takes 10 years to even start the process, and then presumably a little longer to finish it up. In a country like Rwanda, I think about 3/4 of the MPs are now women. So you could think that they don't really need reservations anymore. I think you can only make these decisions of whether it's time to sunset them after you see whether, in the absence of the reservation, enough women are elected anyways. Whether there are places that are ready for that, maybe Rwanda could give it a shot. Other places, no. For example, my own country of France definitely would revert back to a very pro-male outcome in the absence of some amount of regulations. Ana Cristina, es difícil de predecir cuánto tiempo y qué regiones exactamente están listas para prescindir de estas leyes de acciones afirmativas. Ella nos dice que, de acuerdo a sus investigaciones en la India, después de unos 10 años se empieza a notar que con la ausencia de estas leyes ya empiezan las mujeres a tener más acceso a la participación política. En Ruanda, por ejemplo, ya 3/4, 75% de los miembros del parlamento de ese país pues son mujeres. Entonces, pero la verdad es que es muy difícil entender si ya, por ejemplo, Ruanda puede prescindir de estas leyes. Es decir, tocaría ver en el momento en el que estas leyes ya no existan cuál es el efecto y si todavía se continúa con esa trayectoria de participación política más equitativa y que las mujeres tengan más acceso a esa participación política. Ella nos dice que, por ejemplo, su país, Francia, mostraría un regreso, un retroceso en ese sentido, que Francia no estaría lista para eso, Ana Cristina. Bueno, Mariana, dígale a la doctora Duflo que juguemos un momento a pensar que ella fuese asesora de nuestro gobierno, el gobierno colombiano, y que le dé recomendaciones para un país de las características de Colombia, que es de 50 millones de personas, que tiene 39% de pobreza monetaria, 13% de inflación y tiene una desigualdad de ingresos muy importante. Dígale que en estos días va a salir además el dato de pobreza monetaria y que parece que va a ser malo. Teniendo ese país a la mano, según lo que ella ha investigado, ¿qué instrumentos de política pública funcionan para luchar y combatir contra la pobreza? I'm not sure how much you know about Colombia, Dr. Duflo, but we're not in the best of situations here. There's around a 50 million people country. Monetary poverty is quite high. Inequality is also incredibly high.
And we'd just like to know if you have some idea of what kind of public policies would be successful in Colombia in order to effectively and relatively quickly end poverty, or at least alleviate it on a significant scale. So if I had a way to answer this question, I think I would be out of a job, because if there was a magic bullet to eradicate poverty, I would definitely have given it to anybody and then started working on some other topic. So unfortunately, there is no like one sentence answer to your question, and it's going to be a combination of policies that are addressing very specific problems that are related to poverty. And both IPA, Innovation for Poverty Action, and JPAL, the Poverty Action Lab, have been working in Colombia, in fact, for a number of years now, on evaluating a number of possible programs against poverty. One of them is, and you have to think about these programs as a kind of an arsenal of solutions for the different problems that face people. One of them that was tested recently during the COVID time, for example, is a cash transfer for people who lived in poverty. And these are the type of programs that have shown to be very effective at alleviating immediate distress related to big individual or societal event like COVID. But then you will have to find ways to teach kids better. You find ways to make sure everyone is vaccinated and so on. And for each of this, finding out what works in a particular context is the way to go. And what we are doing in JPAL and in IPA, which is present in Colombia, is to help evaluate this type of issues. And there have been a lot of effort actually done over the years in the countries. Sebastián, eso no es como un guante que le quepa a todos los países, ¿no? La talla es distinta para todos los países, la talla del guante es distinta para todos los países y por ende todos los países tienen que buscar unas políticas públicas de diferente talante porque todos los países, digamos, la raíz de la pobreza es distinta para todos los países. En el caso de Colombia, ella nos dice que en estos centros de pensamiento económico que funcionan, según tengo entendido, desde la Universidad de Massachusetts Institute of Technology, el JPAL y el IPAL, Poverty Action Labs, ¿cómo se traduce? Laboratorios para eliminar la pobreza, exactamente, diría yo. Exactamente. Entonces ellos han estado trabajando precisamente haciendo lo que explicamos al principio que hacía nuestra invitada. Ella estudia con estos estudios muy controlados la efectividad de estas políticas públicas. Y una de las políticas públicas que estudió en el caso de Colombia es las transferencias monetarias, especialmente durante la pandemia. Y dice que eso fue efectivo. O sea, ella está diciendo que las transferencias monetarias durante la pandemia ejercidas por el presidente Iván Duque fueron efectivas. Ingreso solidario. En el análisis que ella hizo. O ingreso solidario, o yo me atrevería de pronto a decir la devolución del IVA. De pronto que también puede ser una transferencia monetaria. Ese tipo de ayudas han mostrado resultados en Colombia, especialmente porque logran aliviar como ese estrés de pobreza que pues sufre uno al principio. Ahora, lo que sí hay que ver es que pues eso tiene una efectividad limitada, es decir, no puede ser la única política pública. Nosotros tenemos que ver de ahí qué más se puede hacer para darle más herramientas a las personas para que puedan salir adelante. Por ejemplo, ella habla de enseñarle a los niños de una mejor manera, o sea, la educación, asegurarse que todo el mundo esté vacunado. Pero digamos que la gran conclusión, Sebastián, es que cada país tiene sus propias condiciones que generan pobreza y esas son las condiciones que pues, uno debe evaluar para al final pues atacarlas. Mariana, Sebastián le preguntaba que ella se pusiera en la posición de ser asesora del gobierno colombiano, digamos que fuera asesora del gobierno de Gustavo Petro. Yo le quiero preguntar por una colega suya, no premio Nobel como ella, pero sí una economista muy famosa, que es, digamos, como la que se nos ha vendido a nosotros en Colombia como la asesora económica de cabecera del presidente Petro, que es Mariana Mazzucato. Y quiero preguntarle su opinión referente al trabajo de Mariana Mazzucato y además de su asesoría a gobiernos como el nuestro, como el colombiano. We'd like to ask you about another very well-known economist, because the current government seems to believe a lot in her work and has kind of
named her or referred to her as an advisor for, subjects like these, alleviating poverty and kind of, helping Colombia develop. We'd just like to know, your opinion about her work and, how much you value her inputs into the economic world and what the potential for her to actually help us alleviate poverty and development can be, or lead to development can be. And we're talking about Mariana Mazzucato, which is another economist woman that that we want you to talk about. Yes, we'd like to know your opinion about Mariana Mazzucato. I don't know whether that's the I should kind of use this forum to discuss in detail her work, which I find very interesting. But I'm not necessarily the better place to comment in detail. But instead, if I can take the occasion, I think I will. What we definitely share, the perspective that I definitely share is the importance to kind of try and identify what people really need and how to make it the most, how to address this in the most effective way possible. And the work there really requires to kind of identify the type of ideas that people have had on the ground, the type of ideas that people who are working very closely with poor people, the type of ideas they have had, and to make this as effective as possible, to make their work as effective as possible. So not to give, so it's not for someone to comment on her work and say, well, her work is good or bad, or it's like the point for me is to say, well, it's her ideas and the ideas of people who are in the ground. How do we make sure that they are translated in policy in the way that is the most effective possible? And the work that I do in my sort of day-to-day job of conducting randomized control trial, it's exactly that. So, for example, when Colombia launched digital cash transfer during COVID, it is working with the government to see can this be evaluated, how well did it work, and then with that evidence, using it both to make it work better in Colombia and to share this evidence to the rest of the world. Antes de que traduzca, Mariana, dígale que le hacemos la pregunta que sabemos que es difícil que una economista critique a otra, sino que, pues como Mariana Mazzucato es una de las asesoras de cabecera de Gustavo Petro y así no la han vendido, pues nos parecía importante, respetando el trabajo de Esther Duflo como premio Nobel de Economía, pues cuál era su opinión sobre esa gran asesora de cabecera que tiene hoy el gobierno de Colombia. We know it was a hard question, Dr. Duflo, but we kind of had to make it because President Petro, Colombia's current president, has, kind of named her as one of his main economic advisors, and we thought it was important to know, your opinion, especially because of your career and how respected you are, and because of your work and how much it has contributed to the field of economics. So that's why we made the question. I just wanted to say that before I translated. Ahora sí, ya, porque es que obviamente como que se quedó un poquito incómoda con la pregunta, Mariana. Sí. Fue como... No, además es que y ella pues es muy... pues es muy generosa con todos, entonces pues, las críticas, yo nunca le di una crítica a nadie a Esther Duflo así, especialmente de otro economista. Entonces, pues digamos que ella de nuevo nos dice como que no creo que es el lugar para yo discutir en detalle el trabajo de Mariana Mazzucato. Lo encuentra interesante, pero lo que sí nos puede decir es que pues hay por lo menos un área en el que ella se identifica o que comparte una perspectiva con Mariana Mazzucato, y es la importancia de identificar, digamos, cómo maximizar el efecto de una política pública, pero también de identificar lo que las personas necesitan como
ayúdeme Camila, on the ground, o sea, en el territorio, sí, en el terreno. En el terreno, exactamente. Es como hablar con esas personas, identificar qué es lo que necesitan, pues, porque tomar las decisiones de allá sin usted tener ninguna conexión con el territorio. Exactamente, pues es como difícil. Entonces no es solamente tener esa conexión, entender lo que ellos necesitan, pero también evaluar si esas, digamos, esas necesidades se pueden convertir digamos, sí, convertir en una especie de política pública y si esa política pública va a tener algún resultado, medirlas. Eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, por eso es que ella evaluó esta política de transferencia monetaria y bueno, es buscar la evidencia, pero también tener esa Bueno, pero entonces conversación. acá hay que darle un punto, entonces ella lo que está diciendo, tanto que se le dio palo a Duque en los momentos de las transferencias monetarias y de su mal manejo durante el COVID, esta señora está diciendo que no fue nada malo. No. O sea, que se logró evidenciar, Gonzalo, en el trabajo que hicieron durante la pandemia en el gobierno anterior, esas transferencias monetarias. Y después hubo pruebas de evaluación de impacto y todas fueron positivas. Bueno, es decir, como que también hay que reconocer lo bueno que se hizo pues en todos los gobiernos. Y tanto palo que además incluso aquí en esta mesa se le dio al expresidente Iván Duque frente al manejo del COVID. Ella está reconociendo un manejo importante en términos económicos, Gonzalo, que hizo el gobierno del expresidente Duque durante la pandemia. Mariana, yo quisiera trasladarme a lo que está de moda o en boga hoy en día y que tiene que ver con las criptomonedas. En el año 2021 ella dio una entrevista en la que le preocupaba, criticaba un poco el tema cripto. Estamos en el 2023 y compañías como JP Morgan ya han anunciado que se adentran dentro de esta economía digital. ¿Cree ella que las criptomonedas son el futuro de la economía? ¿Son la salvación de la economía? Okay, Dr. Duflo. So now there's another thorny subject, which we love to discuss here, but it's about cryptocurrencies. Because we understand you've criticized them to a degree before, but then again, as my colleague Gonzalo just mentioned, for example, big banks like JP Morgan, have invested in them as part of their portfolio of investment. And we'd like to know then your opinion, as it stands today, about cryptocurrencies. Could they really be the future of the economy? Or what is your view to what they, could, I don't know, how could they improve or, make things worse economic-wise? So there, I'm really not an expert in cryptocurrency, and there is also a difference between could they become the future or should they become the future. So I'm going to give you my maybe my opinion as a private citizen, as opposed to Nobel Prize winning economist, because my Nobel Prize is not in macro and it's not in finance and it's certainly not in cryptocurrency. Now, if you want my private opinion, I think there should not be the future of the economy. I think Krugman had a line which I find useful, which is to say nobody has ever found a use to cryptocurrency besides criminals and drug dealers. There is the objective of cryptocurrency explicitly is to avoid the supervision of government. And there is a sort of libertarian approach that's very frequent, which says that it's a good thing because governments are necessarily bad and so on. I actually do think that it's very, very helpful for government to keep a control of what's happening to the currency. And central bank play an essential role in the regulation of economies, and they should continue. So it has also become quite clear that the regulation of the cryptocurrency market is insufficient, and that the self-regulation that was supposed to magically happen through the blockchain and so on has not functioned at all. So I think now would be a good time to reevaluate and go back to our regular, not cryptocurrency. But fiat, definitely. Ok, entonces, me acuerda mucho usted, Sebastián, cuando hablamos de esto, porque usted y yo nos la pasamos peleando con esto. Pero bueno, Gonzalo, ella no es una experta en cripto, ella no es una experta en el mercado financiero, entonces le va a dar su opinión como ciudadana del común, así de sencillo. Ella, en su humilde opinión, no cree que las monedas cripto se deben, o las criptomonedas se deban volver la moneda del futuro. Nos dijo que básicamente, en general, nadie le ha encontrado un uso mayor a las criptomonedas
ese uso, digamos, el que mayor, la gente que más le ha encontrado un uso a las monedas son los criminales y los narcotraficantes, así de sencillo. Entonces, que el objetivo de las criptomonedas es, digamos, evadir el control de los gobiernos, se basan mucho en una visión muy libertaria del sistema y que esta visión libertaria muchas veces dice que los gobiernos son malos y que no deberían meterse en nada, etcétera, etcétera. Pero ella personalmente sí piensa que, por ejemplo, los bancos centrales juegan una función muy importante en la economía, en regular la economía, que ha quedado muy claro que la regulación de las criptomonedas no ha sido exitosa. La supuesta autorregulación que iba a proveer el blockchain del sistema de las criptomonedas tampoco ha sido exitosa, entonces ella pues no cree que se deberían convertir en el futuro, Camila. Ella dice que no es macroeconomista, que su premio Nobel no es en macroeconomía ni en análisis de economía de las naciones, pero dígale, Mariana, que nosotros los periodistas cuando tenemos un premio Nobel de economía, pues le preguntamos de todo lo que está pasando con la economía en el mundo. Y quizá una última pregunta que es portada en los periódicos económicos de nuestro país y en el planeta es la inflación. ¿Y cuándo la inflación va a tocar techo? Y es como ese gran interrogante que incluso el ministro de Hacienda aquí en Colombia dijo, ya la inflación en nuestro país está tocando techo. A nivel mundial, que este es un fenómeno planetario, ¿ella cree que estamos cerca de tocar el techo de la inflación o todavía nos falta mucho recorrido? So, Dr. Duflo, we know that, you specialize in microeconomics and not macroeconomics, but every time we have a Nobel Prize winning economist here, and especially having you, we can't miss out on the opportunity of asking you about inflation, because inflation is a global phenomenon, and we have a lot of inflation in Colombia, and we've seen the papers today. Our finance minister, for example, came out a few days ago to say that Colombia had reached its inflation level peaks, and that from now on they would go down. We saw Jerome Powell today in Congress kind of sending a bit of a worrying message saying that the economy was in a hotter state that they had anticipated. So we'd like to know what your perspective is. What do you think about inflation? Has it reached its peak, or are we going to worry about inflation for a very long time to come? There I'll tell you, I don't know, and not only that, but I'm more confident that nobody knows, and anybody who's to claim they know is just pulling a fast one on you. Jerome Powell doesn't know, and I read his intervention today more saying, I don't know, I don't want to commit, I don't know what's going to happen, it could be better, it could be worse. And it seems to me that it's a very wise position to take, because in reality, we don't know. Most economists did not see it coming, people do not fully understand where it's, what's the fundamental source of the inflation pressure. So what is clear is that it is well beyond the control of your finance minister, unfortunately. So I'm glad he's optimistic, but I don't see that there is much that he can do about it. Obviously, he's going to be blamed for it, because politicians are blamed for things that are blamed and credited often for things that are beyond their control. But the forces are way above his span of control. Now, given that, what do I have to say about inflation? And in particular, what do I have to say about inflation in a country like Colombia is that what we do know is that it is hurting the poor in particular, and is hurting anybody whose sources of income is fixed over time, which involve, for example, retirees, people on allocations, and therefore there is a need to protect people from its consequences as well as we can, so that however long it lasts, it doesn't turn into another source of hardship for people who are the most fragile. And this requires to be a bit subtle, because you can't throw a lot of money at the problem, because that might in itself feed inflation. So you have to be careful about the way you are doing it, but supporting the most vulnerable through the inflation crisis is really essential.
Camila, le traduzco, pero me dejas hacerle una última preguntita. Claro, puedo hacerle una última pregunta, ni más faltaba, Mariana. Listo, Regio. Entonces, conclusión, Camila, no tiene ni idea cuándo vamos a llegar al pico de inflación, si va a durar por mucho tiempo, si va a durar corto, no sabe nadie, no sabe Jerome Powell, no sabe nuestro ministro. Tampoco. Exactamente, no sabe el ministro Campo, nadie sabe, le encanta que el ministro Campo sea optimista, pero la verdad es que hay una buena parte de las causas de inflación que se le salen de control, no son culpa suya y tampoco las puede controlar. Entonces, digamos que esas fuerzas que están empujando la inflación pues están muy lejos de su control. Ahora, lo que sí ella nos dice, y es muy interesante porque mire que ella siempre está pensando en cómo aliviar la pobreza. Ella nos dice, la inflación a los que más afecta es a los pobres. Y o sea, en este momento hay que ser muy sutil porque si nos ponemos con una política fiscal muy expansiva para aliviar esa pobreza, pues podemos alimentar el fenómeno de inflación. Pero también hay que tener en cuenta que esas son las personas que necesitan más apoyo durante este fenómeno inflacionario. Un reto muy grande para nuestros Que era lo que hablábamos precisamente líderes. del corrientazo, de lo caro que están los alimentos, y es la gente más pobre es la que más está sufriendo la inflación. Si a nosotros nos está dando duro ir a hacer mercado y pagar el corrientazo de 15.000 pesos, la gente más desfavorecida económicamente es la que la está pasando muy mal en Colombia por cuenta de los precios. Y piense usted, por ejemplo, en las personas que tienen un ingreso fijo, por ejemplo, un pensionado. Un pensionado cada vez vale menos su dinero en este momento por causa de la inflación. Entonces, pero bueno, mi preguntita. Adelante, María. Yo le quiero preguntar, porque ella hace parte de un centro de pensamiento muy importante en Estados Unidos que se llama el National Bureau of Economic Research. Y ellos son muy conocidos por decir cuándo empieza una recesión y cuándo termina una recesión. Entonces, yo quisiera preguntarle si ella tiene como un previsto de si se viene una recesión este año o pronto en Estados Unidos y qué define en cuanto a ella, o sea, en lo que ella considera y lo que este centro económico de pensamiento considera es una recesión. Le voy a preguntar eso. Dr. Duflo, so I couldn't let you go without asking you a personal question because I know you are a part of the NBER. And you are very well known, the NBER is very well known for saying when a recession starts and saying when a recession ends. You kind of are an authority in that sense. We'd like to know if you have some sort of sense if, the U.S. is actually going to achieve the soft landing that it wants to achieve. And, what constitutes specifically a recession in your definition and the NBER's definition? So I don't think I should be blamed for the NBER, neither definition of a recession nor kind of identification of a recession. So, because although the NBER is a big institution and it has different groups, and there is a special group that is in charge of this dating the recessions. First of all. Second of all, what this group does is telling you that, there is a recession now. And that's hard enough. And that's looking at various indicators of the economy and seeing how they've evolved, employment, GDP, and so on, and making a decision based on that to date recessions, the beginning of recessions. What they do not do is to predict when a recession is going to happen, if a recession is going to happen. The IMF does that. The IMF does that. They have a service of about 200 people whose job it is to produce an outlook for the global economy. And not long ago, they published a study to compare their prevision of recession to actual recession. And what is striking is that they are absolutely terrible at doing that, which is they do not know when a recession. So basically, if you compare the actual economic growth in the year in a year of a recession, by definition, it's negative, to the current economic growth as predicted 1 year before by the IMF, 6 months before by the IMF, 3 months before by the IMF, and 3 months into the year and 6 months into the year, the IMF is systematically basically missing the recession that's about to happen and even missing the recession that is happening at the moment. So the IMF, who has 200 people who do these jobs, cannot do it. This paper was actually authored by an IMF economist. So they also compared their prediction with the consensus of forecasters, which is people from
private companies doing it, to show that they are just equally bad. So the magazine The Economist compared the prediction of the IMF to throwing a coin or predicting a constant growth, and basically it's not so much better. So it's basically difficult to predict, especially the future. Déjeme, antes de la traducción, Mariana, despedirla, Professor Duflo. Thank you so much for accepting this interview. It was a pleasure for us talking to you and be able to be so many minutes. We were with her like 30 minutes here in the interview, ¿no, Mariana? Sí, 30 minutes. Thank you so much for your time, your generous time. Thank you. Hope to talk to you in the future again, Professor Duflo. Bye bye. Que nos dijo al final a su pregunta sobre pues lo que hacen los economistas es, ¿podemos predecir la recesión o no podemos predecir la recesión? ¿Cuándo se viene una recesión a la economía mundial? No tienen ni idea. Y la verdad es que yo me regañé un poquito, porque el NBER... ¿Ella se regañó? A mí. A ella la regañó a usted. A mí un poquito, perdón, es que probablemente no estoy vocalizando tanto también hoy, pero es porque estaba un poquito nerviosa, porque la invitada para mí es una señora muy chévere y la admiro mucho. Pero bueno. O sea, es como usted cumplió un sueño, Mariana, sí, entrevistando a la profesora Duflo. Sí, bueno, qué maravilla feliz. Que existen las cámaras y que ella estaba conectada a través de nuestro... No me vieron toda la sonrisa. A través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden ver en Blue Radio en vivo, entonces ella ya le vio la cara, ya no solo la oímos por teléfono, sino que ella ya la conoció. Y yo la vi a ella también. Exacto, o sea, ya se conocieron virtualmente y eso también es una maravilla. Y un saludo al señor Tibaquirá y a don Lucas San Pedro, que eso también nos beneficia a nosotros entrevistando a los invitados. Gracias, Lucas, y todo el equipo de nuestra radiovisualización.